Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Spartu. Kot mnie podrapał, mam lizaka w mordzie. I lecimy. Jest nas, bo to hawczyłem. Chybiłem podobnie grę, więc mamy... No, mamy lepsze efekty. Nie wiem czemu gra żyje własnym życiem, czyli życiem lagów. Ale jebać to, lecimy. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. No bliza, czego na Smelled kukoli. smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out. Byliśmy już po tej rozmowie. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Teraz coś znajdziemy. Kilo. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. No właśnie. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Profesor jakiś nadający magią starożytną. Lumos. Revelio. O. Mamy. Kolejny cel mamy tu. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Coś jeszcze mamy? A closer look at the house itself. Przyjrzeć się domkowi. No dobrze, to idziemy do domu. This well looks familiar. No tak, studnia z tej kascenki. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Coś jest. Revelio. Tu coś jest. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Dobra, rozmawiamy. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? Ojej, za dużo faktów. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Why bother? Only one way to find out. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Mentalnie jakoś wyprzedziła. Revelio.
A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from Isadora's house. Expelliarmus! Jak ktoś chce tu przeczytać, to musi tutaj odpauzować nagranie. Wypauzować. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. Ładnie. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Tajemnice. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. No jak? I'm tempted to hold my breath. Ja tutaj zrobię malutkie... Expelliarmus! Confringo! Malutkie cięcie, gdyż... Muszę... Wbijamy do krypty. Nie, wy tego nie wiecie, ale przerwa trwała z dobre 5 minut, ale wiem mniej więcej, co teraz będziemy robić. Do mnie piszą. Coś mi się wysyła, a spierdzielę, nie mam czasu. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Portret. Mapa? Kręcie? Gówno? Why hide a triptych here? Seems as if Revelio. something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll Oby. have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Dobrze. Byliśmy wyzwanko. No teraz. Znamy jeden talent. Będzie to... Okej. Zdecydowanie to, bo jestem pieprzonym śmiercią. Ciągle umieram. Lekcję będę musiał skompletować kiedyś. Do osiągnięcia. Mapa dużo nam nie powie już. Ale kolekcja. List miłosny. Ej.
Teraz, moi drodzy, udamy się do kolejnej misji. Czyli odwiedzimy smyczka. Dziwne, że smyk nie jest... Albo smyk to jest inny niż skład domowy, no tak. Okej, udało mi się napić. Wszystko udało mi się napić. Revelio. O, Inka. Tak, udało mi się pokliknąć. Pogłaszczę mikrofon, żeście wiedzieli, że pogłaszczę. Czego się spodziewaliście? Jakiś quest. Zacznijmy. Mam jakieś lożki. Revelio. What have you learned? Misklik. If I could have a moment of your time, Cześć, Sofronia. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help Sophronia. with someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. No to po co pytasz? She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a third year, so Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Oczywiście! to go, I'll see what Nie I can do. oddam ci go bez dodatkowych The pieniędzy. Hall of Herodiana. It's at the base of the Nie no, defense ładna against the jesteś. Dark Arts Dam ci to Tower. za darmo. There, you'll find Co? Very well. I shall let you. Dobra, I idziemy. can't wait to see Herodiana's favorite Zmieniło mi teraz symbol. misję, co mnie bardzo rozwścieczyło. Tylko, że ja chcę iść tu. I on jest. Nawet dobrze się teleportowałem. On the top. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. No kiedyś poszukamy. Tam pieprzysz mi teraz. Sorry za oczy. Wiem, u mnie też to ścina. U mnie też to ścina. Bolesne na oczy, wiem. Szek! Revelio. Gobelin Barnabasia Bzika. Gobelin ten przedstawia niezbyt rozważne próby nauczenia troli baletu przez czadziera Barnabasia Bzika. Można sobie tylko wyobrazić, jaki wpływ jego powodzenie mogłoby mieć na świat sztuki. Ja pierdolę. Kurwa. To było w pokoju życzeń. Czemu nie mogę się teleportować prosto do pokoju życzeń? Czemu mi cel pokazywało w innym miejscu? Game. You suck. Deke. Dick. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in On the zawsze room słyszy the tutaj other day. Dick, czyli You might chuj. need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Woblec. Nie. Mocno się. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. Ej, So ja bym chciał hipogryfę. Kiedyś perhaps na tym the beasts skupić. will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. A Deke? And luckily, Deke can show you how to best use the Jak knapsack. on w ogóle ma na imię? Jak to się wymawia? To już to jest przed Dick.
Nie wiem. Come along then. Dobrze. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Jestem gotowy od razu, zawsze. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Dobrze, Dick. Dick, show me where we need to go and show me your Cap-Sakwa. Sakwa. Wait. Muszę przetłumaczyć. Ale ładnie tu. Ile powinnaś... Dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Dobrze. Może będzie miło, ale... Przepraszam, że to zrobię, ale... Mam wrażenie, że mam włączone jakieś rozmycie. Jakieś rozmycie ekranu, czy coś. I to mi strasznie nie podoba się. Nie mam. Dziwne. Trudno. Pausnik, może to naprawi im lagi. Troszkę? Troszkę pomaga. We have arrived. Dobra. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. To łapiemy coś. I nasza sakwa będzie tu. Ale zassaliśmy. You got one! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, Zdecydowanie not ze all mną beasts Diku will są be as lepsze. simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Nie wiem, gdzie Deke znajdę membrotkę. knows of some to the west, nesting in a Uważaj, to jest large duży szkła tree jeszcze. overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. To znów mam powiedzieć... Dobra, lecimy w to miejsce. Od razu, na pełnej. To jest jakiś... dziwny dawca. Abandoned long ago, no doubt. O. Spoko. Nagrywam odcinek, jakbyś nie widział. Warto wiedzieć. O, jest smyk. A, czy to kot? Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Levioso? Będziemy się I shall bez. go and rescue a jobberknoll. Jestem dobry. Deke will be waiting. Czekaj. Ja dam radę bez jakiegoś tam Levioso. No i na co ci Levioso? Settle yourself. I mean you no harm. Wow! Prawie żebym wdupił. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. O, lunabale, a little nocne moon, księżycowe. perhaps. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Dobrze, Dikuś.
Od razu walimy do tego miejsca. No to jest blisko na szczęście. Plus zaraz, no co i tak trzeba przewinąć czas. Nawet dokonamy tego czegoś. Nazwie przewinięcie czasu. Nie wiem czemu nie mogę dojść tego w tym miejscu. Czemu nie mogę? Pewnie w locie się nie da. Zielony dym. To tu Shreka palą? Być może i Shreka. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Dobrze, Dikuś. Teraz dopiero pokazują funkcję czekania w czasie, ale ja tam znam te funkcje. Doskonale. Chodź tu, jesieniaro. Oh, no, you don't. No, don't you dare. Nie chce mi się wam... No dobra. Levioso. Przykro mi. Everything's all right now. Do cooperate, won't you? Ale my się ich nadasysamy. No nie gadaj. Mendo. Ja chcę dwie, bo są słodkie. Professor Howard will never believe this. Jak? Nie prowokuj mnie! Cię przez ścianę bym złapał, wiesz? Now. I'm only trying to help. No si, idziemy. Cześć, Smyczek. It was a bit trickier than the others, but I... Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. No nie czekałem, Suppose trudno. as you're finished here, you'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's... All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Nie mam sprawy. Nie, wrócę od razu do pokoju życzeń. Mapę Hogwartu. A w Hogwarcie idziemy do pokoju życzeń. Pokoju życzeń w Hogwarcie. Możemy dostać upgrade. Aż tu dickheadzie. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Była magia. O, chcę, żeby one mogły mieć dom. Chyba to pomoże. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Chodzimy do chatki. Meet you inside when you're ready. Wygląda... O, naprawiło się. Stas. Go. Holy fuck! A, Look bydle. at this. It's amazing. Where are we, Deke? Nie wiem, gdzie jesteśmy, Dick. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort.
Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Jest taki teleport na Highlandy. Ha! Mogę mieć wszystkie? Nie. Nie dali mi opcji. Ale masz oczy. Ciekawe, czy mi się podoba. Thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Menageria. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any Dobra, guests dobra. the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need. Gęsie skórki aż and doczona she'll z give you a szacik. fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Tak, przedamy ci nas. EMG Source Use Feed. Aha. Jedz. Ty się myj. Ciebie nie myłem. Ciebie nie karmiłem. Wow, dał mi futro. Jeszcze mruczy. A mogę go zajebać? Przepraszam. Dzięki. Mogę w nim siedzieć. Mogę go zawołać. Ale muszę znaleźć memrotkę. To może być wyzwaniem. Memrotek lubi uciekać. Jedz. Mam swoje prywatne zoo. I ci najesz, skurwysynie. Ci nakarmię i pójdę do jakiejś dziury przede mną. Dobra. A ja teraz... Dostałem podłogę. Nie wiedziałem, że tu są takie easter eggi. Memrotek, daj piórko, daj piórko, daj piórko. Dziękuję. Pierdoś. Jak daleko mogę stąd pójść? To jest ograniczony teren. Tak. Jest ograniczony, ale jest piękny. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, ale tu jest ładnie. I zdecydowanie jest tutaj więcej easter eggów. My już mamy 2 skrzynki. Mamy ścianę i podłogę. Coś jeszcze tutaj mogę znaleźć. Nie wiem, jak daleko będę mógł popłynąć. Ale chyba już wiem, że do płotu. Powinno mi odciąć. No. Płot to max. Ale rozejdźmy się, skoro znaleźliśmy 2 skrzynki. Czego nam brakuje? Mamy podłogę, ścianę, z sufitu nam brakuje. Czyli jeszcze gdzieś tutaj będzie skrzyneczka. A ja ją znajdę. Nie ma innej opcji. Teren jest nawet spory. Nie narzekałem tutaj, że się zwierzęta nie pomieszczą. Tego można tutaj lutować. A skrzynka chyba będzie tam na górze. Więc dawaj na górę. Tak, to są muchomorki. Więc udajmy się na górę. Myślę, że tam będzie sufit. Musi tu coś być jeszcze. Musi. Jest. I to były schody. Wait, to coś jeszcze może będzie?
Tego to potrzebowałem. Popiołków mam bardzo, bardzo mało. Nie wiem, czy przeszukałem całość tego miejsca, ale naprawdę chyba na razie już... A nie, do mnie wróci. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Dawaj mnie tam, dawaj mnie. Daj mnie tu. Dobra, myk. I've collected some magical materials, Deke. Dick. Now, Deke can show you how to use them. Dobrze. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing. Ulepszanie Making ekwipunku. clothing more useful Ubrań. in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. Oj, Go and tak. experiment with the loom now. Na szybko to odkryjmy, moi drodzy, i zakończymy odcinek. Mogę znikać. Czym się tworzy? I mamy odblokowane krosno. I myślę, że je pierdolniemy. A, bo chuj, nie dbajmy o wygląd. Tym facetem, a nie... I mam coś ulepszyć. Ulepszymy czapkę. I nadamy jej koncentrację. Nadamy jej ten atrybut. Jeszcze ulepszyć element ubrania. To nie jest ulepszanie. Czym się ulepsza? A. Już. That came out nicely. I should show Deke. Dobra, pogadajmy z Dickiem. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more Ooh. powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already dzieje? rescued. Dziękuję, Thank you for your Dicku. help, Deke. I to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i zachęcam do łapki w górę, subskrypcji, chuja w dół, czego tam chcecie. Żegnam.